পানি সংকট কেমন ছিল তা বলতে পারবো না, তবে মানুষের কাছে যা এখন শুনি যে আগে বৃষ্টির পানি ছিল খাল বিলের ভরা মিষ্টি পানি, তারপরে এই যে ডিপ ওয়াল এর পানি মানুষ পান করতো, হ্যাঁ মিষ্টি পানি ছিল। আর এখন যে এই টিউবওয়েলের পানি খুবই লোনা, এই পানি খাওয়া যায় না। আর এই ঘেরে পানি এই যে ঘেরে লবণ পানি উঠাইছে তো। Rafiza Morol is a 21-year-old mother whose family used to live off their fertile land. When shrimp farming began to grow in the Khulna region, Rafiza decided to fight this new industry by becoming a local leader. Her goal is to prevent salt water from flooding the land near her village of Lashkor. Khulna Islam is one of the shrimp farm owners in the Khulna region, and the only one who agreed to speak with us. He is a lawyer by trade, but when the shrimp industry began to boom, he saw an opportunity to gain a stake in this very profitable business. আমি আজ 10-15 বছর যাবত লিজ ঘের করতেছি এলাকায়। এটা করতে চাই না যেহেতু এলাকায় লবণ পানি তুলে আশেপাশে ঘের মালিকরা করে, ফলে আমার ধান বাধাগ্রস্ত হয়, ধান উৎপাদন হয় না, লবণাক্ততা নষ্ট হয়। সেই কারণে আমি পরিবেশগত কারণেই বাধ্য হয়ে চিংড়ি ব্যবসা শুরু করেছি। Since its beginnings in the 1980s, shrimp farming has grown considerably in Bangladesh. Currently, shrimp exports generate approximately $350 million per year. Only the country's textile industry brings in more revenue. এই যে ছোট মাছগুলো এখান থেকে স্বাভাবিক যে খাদ্য আছে সেটা খাওয়ার পরে 2.5 থেকে 3 মাসের মধ্যে, এবং এই যেগুলো হেসারি পোনা এটা একটু গ্রোথ বেশি, 2.5 মাসের মধ্যে হারভেস্টিংয়ের উপযোগী হয়ে যায়। তখন গই আছে, জাল আছে, নেট আছে, ফাঁদ আছে, সেটা ধরে। Bangladesh is situated in one of the world's largest deltas. The wetlands surrounding the mouth of the Ganges are home to a population of about 6 million people. In the 1980s, shrimp farming companies began to inundate fertile coastal lands with salt water, and locals who were supposed to benefit from this practice have instead become poorer. ব্যবস্থাপনা যদি করে তো যে সমস্ত এলাকায় জনবসতিপূর্ণ নেই, বিভিন্ন এলাকায় আমাদের দিকে আছে, সেগুলো করা যাবে। এবং উপকূলবর্তী এলাকা, বঙ্গোপসাগর এলাকাবর্তী এবং তার থেকে যে শিবসা এলাকাবর্তী যেখানে। The adverse effects mentioned by Khulna are the invasion of fertile lands by salt water and the chemical contamination associated with farming shrimp. As a result, fertile lands have been destroyed along with any chances of rearing cattle. Fresh water has become scarce. Villagers here are left with only one option: to work for the industry that has ruined their traditional way of life. আমরা তো গরিব মানুষ, আমাদের তো কোনো লাভ নাই। যারা ঘের করতেছে তাদের হচ্ছে লাভ। আমরা তো গরিব মানুষ, আমায় তো জন খাটি 12 মাসের জন্য আমায় জন খাটি খেতে হয়, আমায় তো কোনো লাভ না। তার জন্য আমাকে চিংড়ি চাষ করা আমাকে পক্ষে সম্ভব না। The value of these coastal lands has risen and caused conflict, often forcing entire communities to migrate. Rafiza didn't want to play into the hands of this powerful industry and decided to fight to protect her land. But she has paid a steep price, undergoing physical and verbal abuse from the opposition. প্রথমত ঘের মালিকদেরকে বলা হয় এখন প্রতারক, বেঈমান, স্বার্থপর। যেমন এই ঘের মালিকরা তো নিজের জমি অল্প কিছু, তারপরে পরের জমি নিয়ে তারা ঘের করে, লিজ নেয়। এই বছরে 3,000 5,000 প্রথমত দিত, আগে 3,000, এইভাবে প্রথমত 3,000 করে দিত। তারপর মানুষের এই যে গরিব মানুষের 5 কাঠা 10 কাঠা 1 বিঘা 2 বিঘা যেমন জমি, এই ওদের কাছ থেকে ভালোভাবে তাদের গায়ে হাত বুলাই বলে যে তোমরা আমাদের লিজ দাও, আমরা মাছ চাষ করব, আর তোমরা বছরে একবার করে ধান চাষ করতে পারবা। Another consequence of the shrimp farming industry is the chemical pollution of groundwater. Wells traditionally used by the locals as drinking water sources are now contaminated with pesticides, antibiotics, or disinfectants. Women like Rafiza are forced to walk 3 miles every day to bring home water. For some, the only choice is to buy expensive filtered water. However, most people can't afford it
and end up drinking contaminated water instead. The situation in Bangladesh is reaching a critical juncture. In the coastal town of Sharbanda, about a 15-minute car ride from Lashkor, the community gathers to protest against the shrimp farming industry and asks for an international boycott of Bangladeshi shrimp. আমাদের মরণও ভালো, তবুও আমরা চাই যে লবণ জল মুক্ত হোক এবং দেখা হলো কি যে আমরা ফসলাদি উৎপাদন করি। তার কারণ আজকে আমাদের কোলের শিশু যারা, ছেলে মেয়ে যারা, তাদের পারছি না দুটো ভরণ পোষণ জোগাতে, তাদের পারছি না স্কুল কলেজে পাঠাতে। হ্যাঁ, আপনারা এখানে পৌঁছেছেন, এখন যদি এক গ্লাস পানি চান, লবণ পানি দেওয়া ছাড়া তো আমাদের মিষ্টি পানি দেওয়ার কোনো উপায় নেই।